Василики, we can't hear you. Thank you. Thank you. My name is Vasiliki. I am a compulsive overeater, a grateful compulsive overeater from Greece, Thessaloniki, Greece. And I am very happy to be with you today. Меня зовут Василики, я из Греции, из города Тессалоники. Я компульсивная переедающая, благодарная компульсивная переедающая. И очень рада быть с вами сегодня. This is my 18th year in OA. I am in OA since 2002. Это мой 18-й год в АП. Я пришла в АП в 2002 году. I found Overeater Anonymous at the age of 51, but I was all my life a compulsive overeater. Я нашла анонимных переедающих в возрасте 61 года, но всю свою жизнь я была компульсивной переедающей. I was a compulsive overeater even during my childhood and even in periods I was a normal weight. Я была компульсивной переедающей даже в детстве и даже в те периоды, когда у меня был нормальный вес тела. When I was a child, I remember that when I thought it was unfair to go to bed before the other people, always I had a hidden chocolate under my pillow, and I used to eat this chocolate when the door of my room was closed. В детстве у меня была привычка, я шла спать первой, и у меня под подушкой был спрятан шоколад, и я ела этот шоколад, когда дверь моей комнаты была закрыта. In my family, the other people laughed because I remembered always, in every visit, in every travel, what we had eaten. Моя семья надо мной смеялась, потому что я всегда помнила в каждой поездке, в каждом визите, куда-либо помнила, что мы ели. In high school and university, I felt bad because my body image didn't fit with the skinny models of the 60s and 70s. Когда я училась в университете, я плохо себя чувствовала, потому что мое тело не вписывалось в стандарты красоты, которые тогда были. I had a normal weight and a social life, but I avoided sports and physical activities, and I overate during the exams. У меня был нормальный вес тела, но я переедала во время экзаменов. My self-esteem was based on my well-known role of the best in my class. А моя самооценка базировалась на том, что я лучше всех училась в моем классе. After graduation, I'm prepared to handle efficiently and enjoy other roles, as the role of a young wife, working in a new job, traveling 3 hours per day, pregnant or baby's mother. I turn to the food. Когда я закончила университет, у меня начались другие мои роли. Я стала женой и мамой, и тогда я обратилась к еде.
I managed my weight dieting at least 2 times a year, after Christmas and before summer. Я управляла своим весом, сидя на диете дважды в год, после Рождества и перед летом. I continued to feed my self-esteem with more studies after work and with a new job. И свою самооценку я подкрепляла дополнительными еще занятиями после работы и новой работой. From 40 to 51 years, I had 3 peaks of gain and lost weight. В возрасте от 40 до 50 лет у меня было 3 пика набора веса и потери веса. At 40, I gained 10 kilos. I lost them. At 44, 14 kilos, gained and lost. And from 47, in 4 years, with health issues and a death in my mother family, I gained 24 kilos. В 40 лет я набрала 10 килограмм, потом сбросила их. Потом в 44 года набрала 14 килограмм и сбросила. А в 47 лет... Мам, не давай ему губку. В 47 лет из-за проблем в семье моей матери я набрала 25 килограмм. I was desperate, not from my weight and eating, but because I couldn't influence my husband's project for a house. Can you repeat, please? Yes. I was desperate. I was at the bottom, not from the 24 kilos or my eating behaviors, but because I couldn't change the mind of my husband for a house. Я была в отчаянии, достигла дна, и это даже не было из-за того, что я набрала 24 килограмма, и это не из-за моих пищевых привычек, а потому что я не могла повлиять на решение моего мужа относительно покупки дома. So I decided to not waste my time to change others and to stop eating my old way. И я решила не тратить время на то, чтобы менять других людей, а заняться тем, чтобы заняться собой, своим весом и своими пищевыми привычками. On 18th February 202, before finding OA, I began a daily written food inventory and a plan of eating. Circumstances, my high power, prepared my first step and my third tradition before I found OA 2 months and a half later at the age of 51 in spring 202. 18 февраля 2002 года я еще не нашла АП, но я начала составлять план питания и записывать съеденное за день. И таким образом моя высшая сила подготовила меня к первому шагу и к третьей традиции. А АП я нашла 2,5 месяца спустя в возрасте 51 года. In OA, I was introduced by a woman who was traveling
150 kilometers for every OA meeting. And I met this woman after a TV show on alcohol addiction. В АП меня привела женщина, которая ездила на группу за 150 километров, и я ее увидела по телевизору. It was my first time I heard about food as an addiction. И тогда впервые я увидела, что еда для меня это зависимость. I went to the meeting not to deal with my addiction, but having a double goal to learn about food addiction and to learn how a person could work the 12-step of Alcoholics Anonymous program. И я пошла на мое первое собрание, чтобы узнать о пищевой зависимости и узнать о том, как можно работать по шагам анонимных алкоголиков. In this time, I was in the conviction that I should care for persons than I loved more than me. В то время я была убеждена, что я должна заботиться о людях, о моих любимых людях больше, чем о себе. I have many reservations when I went to the program. In this period of my life, I didn't believe that it could be effective programs without specialists and programs where I had not to pay a lot of money, and also programs with many references of God. У меня в голове было много ограничений, когда я пришла в АП. Например, я думала, что невозможно получить много результатов от программы, в которой нет специалистов, или в которой не нужно платить много денег. И также меня смущали многочисленные отсылки к Богу. But I decided to do what I have been told to do. Но я решила делать то, что мне говорили. Physically, in OA, I lost 20 kilos in the first 6 months, and except a short post-operative period, I have been abstinent and in healthy weight until now for over 16 years. В первые 6 месяцев в АП я потеряла 20 килограмм, и я нахожусь в воздержании более 16 лет. I maintain a loss of approximately 28-30 kilos, and in spite of... Всего я похудела на 28 или 30 килограммов за этот период. And in spite of aging, I am 69. I have a much better relationship with my body image today than ever before. И несмотря на мой возраст, мне сейчас 69, у меня сейчас более
позитивное отношение к своему телу, к образу тела, чем когда-либо ранее. You look very good, Василики. I must tell you. Thank you. You're welcome. Abstinence saved me from diets and from continuous negotiations about food. Воздержание спасло меня от диет и постоянной зацикленности на еде. It offered me a new creativity and a new joy for my eating. Оно предложило мне новую креативность и новую радость в еде. And released plenty of time for wonderful activities to my life. А также освободило много времени для прекрасных занятий в жизни. Emotionally, I learned to enjoy every moment, even when things are different from my expectations. Эмоционально я научилась наслаждаться каждым моментом, даже когда все происходит не так, как я ожидала. Feelings don't determine my eating behaviors anymore. Чувства больше не определяют мое пищевое поведение. Negativity is not my choice. Негатив – это не мой выбор. Uncomfortable feelings are an alarm bell for me that there is a gap between a situation and my expectations for it. Can you repeat, please? Yes. When I have uncomfortable feelings, I understand it is a bell, an alarm bell for me that there is a gap between the situation that I live and the expectations that I had for this situation. Okay. Когда у меня появляются дискомфортные чувства, для меня это такой тревожный звоночек о том, что мои ожидания не соответствуют реальности. I learned by my 7 sponsors always to examine this gap, doing a quick fourth or 10th step in order to find my attitudes or behaviors to change in order to be again serene and happy. Мои спонсоры научили меня, что нужно внимательно исследовать вот эту пропасть между ожиданиями и реальностью с помощью инвентаризации 4-го шага и 10-го шага, чтобы выявить мои эмоции и мое поведение, вот то, которое мне мешает быть радостной, счастливой и свободной. I don't want anymore change others because I am very busy to change myself. Я больше не хочу менять других, потому что я занята переменой себя. Spiritually, I discovered that spirituality is not only for special, gifted people or special occasions or special places. Я также узнала, что духовность – это не прерогатива специалистов, каких-то особых случаев или особых мест. I distinguished spirituality from intellectuality. Я научилась отличать духовность от интеллекта. In Greek, spiritual and intellectual are expressed by the same word, and me, I
I confused spirituality with acquisition of knowledge with the intellectual. Okay. В греческом языке духовный и интеллектуальный — это одно и то же слово, это амонимы. И в программе я научилась отличать эти два понятия, потому что раньше я путала, и мне казалось, что духовность — это вот что-то такое сродни эрудированности. I had the opportunity to rediscover the principles of my religion and my culture. А у меня была возможность заново найти религию в моей культуре. I realized the strong connection between my body and my spiritual fitness. И я осознала связь между духовностью и моим телом, здоровьем моего тела. And I attribute a new personalized meaning to the ancient Greek slogan, nous υγιείς εν σώματι υγιή, which means healthy mind and healthy body. И я также переосмыслила греческую поговорку «в здоровом теле, в здоровый дух». I learned and I continue learning how to apply all the spiritual principles of the 12 steps, the 12 traditions, and the 12 concepts of service in my eating, in all my affairs every day. Я учусь, и я научилась и до сих пор учусь применять 12 шагов, 12 традиций, 12 принципов служения к моей еде и также к моей ежедневной жизни. Very grateful to A. И я очень благодарна АП. I have more time? А у нас есть... yes, you have 45 minutes and it's only 24. Okay, so I continue by what was my bigger lessons, and my most important key word in my recovery life is connection. Can you repeat? Yes. If I had to choose a key word for recovery, I would choose connection. Если бы мне нужно было выбрать мой ключевого гида в выздоровлении, я бы выбрала единство. Before A, I thought that connection is the opposite of freedom. Перед тем, как прийти в АП, я думала, что единение, единство — это противоположность свободы. In OA, I discovered that connection is a new freedom. Но в АП я обнаружила, что связь с кем-то — это новая свобода. I have told you about the connection through the intuition with my high power. У меня есть связь с моей высшей силой. The second connection was the connection with the group, the meeting, the local meeting of OA. А также у меня есть связь с моей домашней группой АП. The third connection and freedom was the connection with a sponsor. Моя третья связь и третья свобода — это связь со спонсором.
The fourth connection and freedom was the connection by the service. Четвертая свобода и четвертая связь – это мое служение. Another connection and freedom was the connection with by the visits in Greece in my local group of Region 9 trustees who changed my perspective not only for the understanding for the program, but also for understanding everyday simple things of life. Следующая связь и следующая свобода – это связь с попечителями 9-го региона АП, которые помогли мне. Can you please repeat what? Yes, through the connections of Region 9 trustees in my country or in my group, I have seen a new perspective, not only for understanding the 12-step program, but also to handle my everyday life. Через связь с попечителями из 9-го региона у меня появился не только новый взгляд на программу АП, но также новый взгляд на мою ежедневную жизнь. Every new suggestion I dare taste of the program, connections with sponsors, connections with the National Service Board, connections with the region. All these connections offered me new kind of freedoms that I never could imagine. И все новые связи, например, с моими подспонсорными, с национальной интергруппой, с региональной интергруппой, мне предлагали новую свободу, которую я никогда не могла даже себе представить. I realized that my theory of autonomy and independence was not the better attitude for life. И я осознала, что мои представления об автономности и свободе были не самыми лучшими. I understood that life connections are other connections, material or immaterial connections. For instance, like the connection with electricity, which gives to a place new horizons, or like the connections with internet, which allows to see so many wonderful things. Connections. Okay. Я осознала, что связи с материальными и нематериальными вещами позволяют мне видеть, встречать совершенно новые вещи.
Например, связь с электричеством дает много возможностей. Также связь с интернетом дает много новых возможностей. Connections in my life by OA gave me a totally new life, a totally new attitude in life, and I am sure that I have much more things to learn. Связи с людьми в АП мне дали новые отношения к жизни и новую жизнь. В общем, много всего хорошего дали. I will finish by, I asked before this meeting if it is a topic on which you would like to focus today, and I had only one answer. How to work with character defects, step 6, and humility, step 7. Перед группой Василики меня спросила, чтобы я хотела, чтобы она рассказала. Моя личная просьба была поговорить про 6-7 шаг и смирение. And my answer is that working my food addictions, I learned that I could work the same way many other problems and defects in my life. И мой ответ, как я работаю с моей пищевой зависимостью, точно так же я могу работать с моими недостатками. For instance, for my food addictions, I have been asked to, in the beginning, to make lists of the food and the circumstances, real circumstances or emotive circumstances that trigger my compulsion. Например, с моей пищевой зависимостью спонсор меня просила составить списки продуктов и списки пищевого поведения, которые запускают мою тягу. I wrote down these lists and I continue to add things 18 years after to these lists. И я составила эти списки, и я продолжаю туда записывать продукты и поведение даже спустя 18 лет. I do the same thing with with each one of my defect characters. И я то же самое делаю с дефектами характера. First step, honesty for accepting that I have this particular defect. Первый шаг – это честность в том, что у меня есть этот недостаток. And also for doing my list of the circumstances this defect appears. И также я составляю список обстоятельств, в которых этот дефект проявляется. Second step, the hope to see how people who they have not this defect act or react in the same circumstances. 7-й шаг, я смотрю,
как люди, у которых нет этого недостатка, они ведут себя в данных обстоятельствах. Third step says that my high power, God, wants me as good as other people, and I can be if I let go the defect and let it to God. Третий шаг это вера. Я перепоручаю Богу этот недостаток и прошу его убрать. I don't wait to have the liberation of the real liberation of the defect. The only that I have to do is my prayer to my high power to make me, to liberate me, and my part, which is to act as if I had not the defect. Я не жду освобождения от недостатка, я делаю мою часть работы, я прошу у Бога помощи. И стараюсь вести себя так, как будто недостатка уже нет. For instance, for the defect of judging other people. Например, у меня есть недостаток, я сужу других людей. I don't wait that I have not at all thoughts of judgment. Я не жду до тех пор, пока у меня совсем пропадет желание судить других. I begin my abstinence of this defect by not expressing the judgment. Я начинаю мое воздержание от данного дефекта в том, что я не выражаю моего осуждения. As I have a plan of eating and a plan of an action plan for my food, I have similar plans for my defects. И точно так же, как у меня есть план питания и план действий касательно моей еды, у меня есть план относительно моих дефектов. As I know, as when I know that I will be in a big meal of a wedding, and it will be a buffet. I don't know if this is the word. Yes. Yes. As I have to decide before the circumstances how I will eat, I have also to decide how, I have also to have an action plan how I will react when, if the defect appears in my head or in if it appears. Например, если я приглашена на свадьбу, я знаю, что там будет большой пир и шведский стол, я заранее планирую свою еду. И точно так же я планирую свое поведение относительно моего дефекта. On the same example of judgment, a sponsor had told me before saying anything, please think. Также относительно моего дефекта осуждения других, мой спонсор советовал мне, прежде чем я что-нибудь скажу, сначала подумать. Question 1. This
this thing should be heard. Первый вопрос. Надо ли человеку слышать мои слова? Question 2. This thing should be heard now. Второй вопрос. Надо ли ему это услышать сейчас? If I say yes to the two first questions, this thing should be heard now and by me. И если я отвечаю «да», то третий вопрос. Этот человек должен услышать это сейчас и от меня? And only if I say yes to all the questions, and if I am sure about my motive to say that, why I say that, why I want to say that, it is something who constructs bridges or break down bridges, only then I have to say my comment of judgment. И только если я отвечаю «да» на все три вопроса, и если у меня хорошие мотивы, и мои слова будут создавать мосты между нами, а не рушить мосты, только тогда я говорю мой комментарий осуждающий. Through the years, eating, abstinence, and abstinence of eating and abstinence of defect of character are like everything else in which I have to do exercises. Воздержание от переедания и воздержание от дефектов характера, они похожи, и там мне нужно тренироваться. The more I practice abstinence, the more I practice healthy, emotionally and spiritually healthy life, the more it becomes easier and better. Чем больше я практикую воздержание, и чем больше я практикую эмоционально, физически и духовно здоровую жизнь, тем лучше становится моя жизнь. It's like swimming, dancing, or everything else. Это как плавание, танцы и все остальное. I am very grateful for this opportunity to practice a little more all I need for my abstinence. И я очень благодарна за возможность практиковать то, что мне нужно для воздержания. I finished. I would like to hear from you now questions or sharings. Yes, we already have two questions in the chat. The first question from Marina. Василики, do you have a plan of eating? If yes, what it is and has it changed over the years? Thank you. Yes, I have always a plan of eating. My plans of eating changed with the years, and the reasons for the changes were multiple reasons. Some changes
Where? Wait, slow down. Thank you. Да, план питания есть, он поменялся, и на это много причин. Please continue. Yes. I think I change my plan every 2 or 3 years. Я думаю, что я меняю мой план каждые 2-3 года. Most of the years, my plan was a version of the plan 1 of the dignity of choice. Большее число лет у меня был один из планов из брошюры «Достоинство выбора». My first plan was 3 meals a day with nothing between the meals, and I ate a little of carbs and more protein, vegetables and fruits. Мой первый план питания был трехразовый, без перекусов, и я ела немного углеводов и много овощей и фруктов. The first year, I ate also sugar. В первый год также я ела сахар. I lost 20 kilo eating this way. И таким образом я потеряла 20 килограмм. But after a big meal in Eastern, the family which had invited us presented 3 desserts, and I realized that I wanted to eat from each of the 3 desserts. Ну, однажды нас позвали на пасхальный обед, и там было 3 десерта, и я поняла, что мне хочется все 3 слопать. And the next day, I began the abstinence of the sugar. I had 7 years of abstinence of sugar, and after I had 3 years with plans with sugar under specific rules, and many other. Some changes was because I realized a new red food. Other changes were because I had learned something of the progress in nutritionist or medicine about food and health. My actual plan is 2 meals a day in from 4 to 6 hours. I eat 2 times a day and at least 18 hours in 41 I don't eat. На следующий день после Пасхи я поняла, что мне нужно воздерживаться от сахара, и у меня 7 лет воздержания от сахара. Также 3 года я применяла план, в котором сахар был, но можно было его есть в особых обстоятельствах. Сейчас мой план это
двухразовое питание. У меня промежутки между едой 6 часов. Ну, как-то так. I have this plan 1 year and a month, and it was a new experience for me. It works well, and the limitation of eating hours was a big gift for me, because I had not to negotiate all the day about food, and I have many time for other things. Такой план у меня 1 год и 1 месяц. Я за него очень благодарна, потому что не нужно много задумываться о еде и много времени на другие вещи. And there are some foods that I don't eat. I eat without sugar, without milk of cow. I eat other milks, and without gluten. Я не ем сахар, не пью коровье молоко, хотя пью другие виды молока, и я не употребляю глютен. I think for keeping a plan of eating, this is not important. Which are the rules? For me, the rules are not so important. The important thing is how I feel about these rules, my personal attitude about the rules. Мне кажется, что не очень важно, какой именно план питания я применяю. Для меня важно, как я лично отношусь к этим рамкам и к этим правилам. If I feel restricted by the plan, if I feel I have self-pity, if I am waiting the end of the plan of occasions for overpass the plan, in this case, it is not an abstinence plan, it is a diet plan, and I will not success. Если я чувствую, что план питания меня ограничивает, если я чувствую саможалость, если я жду очередного приема пищи, то тогда это не план воздержания, это диетический план, и он не будет успешным. If I feel satisfaction, if I feel liberated, if I feel that by this plan I care for myself and for my health, if I am happy with this plan, only in this case the plan works for me. Если я чувствую удовлетворенность и освобождение, если я довольна этим планом, только в этом случае план для меня работает. Thank you. Thank you. The next question in the chat. What is abstinence for you? Question from Valeria. Abstinence is the abstinence definition. I think the new abstinence definition is perfect. Abstinence is avoid compulsive eating foods and compulsive eating behaviors, whilst I work towards a healthy weight
or for maintaining a healthy weight. And recovery, it is to avoid the need to engage in compulsive behaviors. And abstinence and recovery are, I cannot have abstinence and recovery if I don't work the 12-step program. Я считаю, что очень хорошее у нас сейчас официальное определение воздержания. Воздержание – это действие по отказу от компульсивной еды и компульсивного поведения в процессе достижения или поддержания здорового веса тела. А выздоровление – это действие для поддержания воздержания. И воздержание и выздоровление невозможно без работы по 12 шагам. A question from Vitaly. Василики, how do you manage to abstain? Sorry? How do you manage to keep your abstinence? I do the program. I go to the meetings. I use the tools, all the tools, and I begin my day. Every day I begin my day by the meditation page of Just for Today or for the Voices of Recovery, plus the question. And after that, I have my appointment with my sponsors, and I do a part of service, and I use all the connections, all the tools of the program, and abstinence on the material aspect. I eat only things I love, and I am always, I feel satisfaction of my eating, and my plan of eating allows me to eat everywhere and with everyone. Okay. Я поддерживаю воздержание тем, что я работаю по программе. Я начинаю каждое утро с медитации, также я хожу на собрания, я встречаюсь с подспонсорными, общаюсь со спонсором, а на материальном уровне я поддерживаю мое воздержание тем, что я ем только то, что я люблю. И каждый прием пищи мне доставляет огромное удовольствие. Также мне мой план питания позволяет есть там, где я хочу, с людьми, которые мне нравятся. Вот так. I would like to add something. In the first years, when I could not handle some foods, I didn't have these foods before me. Exposure to some foods in the first years could lead to wanted to eat. Now, 18 years after, as I have grandchildren and a family, I have in my home, at my home, every kind of foods. But as I don't touch the medication of other people, I don't even thought to touch
the foods which are for other members of my family. Также я хотела бы добавить, что в первый год или в первые года воздержания я не хранила дома ту еду, от которой я воздерживаюсь. Потому что вид еды, который надо воздерживаться, это очень тяжелое обстоятельство, которое может привести к срыву. Но сейчас, 18 лет спустя, у нас дома есть всяческая еда, и мне даже в голову не приходит есть еду, которая предназначена для других членов семьи. Next question, Василики, how do you feel about being alone? Do you feel okay when you are alone, on your own? Sometimes yes, sometimes no. Before OA, I did my bigger compulsions, my bigger compulsion eating when it was a holiday day and I was alone because my husband had a work in which it was working sometimes in Christmas or Easter, etc. And me, I was eating. But now I have so many things to enjoy when I am alone that I don't need to eat. And the phone, the tablet, the computer, I feel always protected by a big shug of the Operator Anonymous. Вопрос про одиночество. До программы очень было тяжело с одиночеством, потому что работа мужа иногда вынуждает его работать в праздники, например, в Рождество или в Пасху. И в такие моменты я осталась одна, было очень плохо, и я объедалась. Но сейчас ситуация другая, очень много всего в программе, можно позвонить или с кем-то связаться по компьютеру, и я чувствую, что меня защищает такое большое доброе полотно анонимных переедающих. Next question from Natalia. Vasiliki, how did you find harmony with your body? How did you accept and love that? How I am accepting my body image? Yes, how did you find harmony with your body? That's the question. I feel much better than I felt when I was in the same weight and I was young. My body has all the damage of the age, but I am very glad that I can feel good when walking, when doing all I have to do, and I care to my body as I want that persons which I love to care them. I am maintaining a healthy weight, and I enjoy walking, swimming, traveling. I don't expect to have at 69 years the body of my granddaughters,
but I feel well in my body. Okay. Я себя сейчас очень хорошо чувствую, гораздо лучше, чем раньше, когда я была в том же весе и моложе. Но сейчас я себя чувствую гораздо лучше физически. Я получаю удовольствие, когда я хожу, когда плаваю, путешествую. И я люблю свое тело. Я понимаю, что оно уже повреждено от возраста, потому что мне 69 лет. Я не ожидаю, что у меня будет тело, как у моих внучек, но при этом я себя хорошо чувствую, и мне в нем хорошо. Next question, Василики, do you drink tea or coffee? Yes, I drink coffee 2 times a day. Пью кофе 2 раза в день. So you don't abstain from caffeine? No. От кофеина but I had the plan of eatings without. And after I had read some new things about coffee and reintroduce that not in quantity. У меня был план питания без кофеина, но потом я прочитала новую информацию, и я включила кофе, но ограниченное его количество, 2 чашки в день. Next question from Елена. Василики, do you think that plan of eating is control? No, not at all. I think that a plan of eating and an action plan is offers me the same facility than offers to me the traffic lights in a big city. When the traffic lights don't work, in a city is a chaos, and I can't go where I wish to go. It is the same with my plan of eating. My plan of eating gives me serenity. Нет, я так не считаю. Для меня план питания и план действий – это как светофор в большом городе. Если светофор ломается, то затруднительно проехать туда, куда нужно. И также мой план питания для меня – это источник душевного покоя. May I add something? But my plan of eating is some rules which I don't never negotiate, rules about the eating times, rules about some foods I don't never eat, rules about the structure of meals, and the rest is flexible. Для меня план питания – это определенные правила, которые я никогда не нарушаю, не пытаюсь их нарушить. Эти правила касаются времени приемов пищи, продукты, которые я никогда не ем, и также структура моего приема пищи. А все остальное, оно гибкое. Next question from Irina. Василики, which steps do you do on everyday basis? The 10th. 10. Because the 10th is all the steps from 1 to 10. And also the 12th, I think all the steps I do every day.
because I need honesty, I need hope, I need all. 10-й шаг, потому что 10-й шаг — это все шаги с 1 по 10 в миниатюре. Ну и также получается, что я делаю все шаги, потому что каждый день мне нужна честность, мне нужна надежда и вера. Next question from Tatiana. Василики, do you have experience of being abstinent during exams? Yes. I have relapses during exams. During exams in school or during health exams? Татьяна, скажи, пожалуйста, экзамены в школе идут в университете? Какие экзамены имеются в виду? Василики, I think it's about university exams. University exams. Well, when I found the program, I was 51 and I was teaching in the university, not having exams, but it is, I had no any more exams, but I had to prepare things for my job. And before the program, when I had to write something I considered important, I always overate. After the program, I found tips for not overeating. And perhaps we translate. Когда я пришла в АП, мне был 51 год, и я уже все экзамены сдала в университете, но я в университете работала. И у меня были периоды, когда мне нужно было что-то там срочно подготовить по работе. And the tips is where to have tea or water near to me, and when I felt pressure to drink tea or water, or to leave for a moment my computer and doing something else, a small work, a manual work, or a prayer for not eating. And when sometimes an intermediate situation between my current situation and the beginning situation, sometimes I had the meal a little earlier, but the meal, not something else. Советую следующее, что когда такой напряженный период, как экзамены, когда готовитесь, держать перед собой воду или чай, и в период напряжения вместо того, чтобы есть, пить воду либо чай. А также прерываться, отрываться от компьютера и делать какую-то работу руками, чтобы отдыхать. А также молиться, просить высшую силу о воздержании. И также такой прием можно поесть чуть пораньше, но съесть вот тот запланированный прием пищи, а не перекус. These little tips, these small actions were helpful, but the most helpful was
to change my attitude and thought. When I worked my fourth step, I realized that I overate every time my public image was in risk. I overate when I prepared something special for my work, or when I prepared a special meal for friends or people, or in special situations, before the special situations, and because I was feeling very insecure about my performances. Ну, это такие мелкие советы, а то, что я нашла наиболее действенным, это изменить мое отношение. Когда я работала над четвертым шагом, я обнаружила, что я переедала, когда моя репутация была на кону, когда мне нужно было что-то важное сделать по работе, когда я готовила обед для своей семьи, и в таких ситуациях, которые могли повредить моей репутации. Я вот сильно это переживала и ела. And when I realized that I have to think which is my motivation now, and I feel insecure, which fears I have, in the end, I could have acceptance for all these risky situations, because, for instance, I realized that the fifth tradition, what it helps me was the fifth tradition. If I focus on the main purpose of the situation, for instance, a big meal in the family, which is the main purpose? The main purpose is to have a moment of conviviality with others, to support others, to express happy feelings, and not to prove to others that you are a chef. And I realized that everybody accepts me, even if my cuisine was not the best of all. The same in my work. I realized that I could do the work as I could, and that always is something better. But I have to love myself and to accept myself as I am, and to help others. Not, I overate because I have the wrong motivation. The motivation was to prove that I am a person of a high rank. Я обнаружила, что я переедаю, потому что у меня неправильная мотивация. Моя мотивация — доказать, что я высокоранговый человек. И я также поняла, что мне очень важно принятие себя. Например, в ситуации, когда я готовлю большой обед для всей семьи, что самое важное в этой ситуации? Важное теплота, душевность между членами семьи. И даже если я не приготовлю обед как мишленовский повар, это все равно не повлияет вот этой душевной атмосфере. Вот.
И также по работе, возможно, кто-то эту работу может сделать лучше, чем я. Возможно, я не идеальна, но мне важно любить себя и принимать себя такой, как есть. Вот. Поэтому мое переедание, оно шло вот от неправильной мотивации. Next question. Just a minute. A question from Valeria. Has your abstinence always been perfect? If not, how was your attitude to it? If my abstinence was always good. Have you had relapses? Sorry, I didn't hear well and I didn't understand the question. Have you had relapses, or has your abstinence? Oh, yes, I had, and I would like to speak to you about that. All the years I thought I was abstinent, although 5 years ago, after a cancer operation, it was the only period in the program I had 5 kilos more the maximal health weight for me. Я хочу с вами поделиться вот этим. Я думала, что я вот всегда в воздержании, но 5 лет назад у меня была онкологическая операция, и я взвесилась и поняла, что мой вес на 5 килограмм больше, чем следует. It was a combination of change in my body because my lymph circulation was very disturbed, and I retained, I had a lymphedema, but also because my emotional situation was not fit. Это было связано с изменениями в теле и также с тем, что мое эмоциональное состояние не было полностью спокойным. And it was a conflict, and a secret conflict in me after this operation, not from the feelings from the cancer, because that I accepted it. I had experience of other cancers in my family. Okay. The conflict was because I have a vulval cancer, and my attitude to that was that now is the end of a part of my woman's life, and I was very sorry, and was very angry to myself because I thought this attitude was unacceptable because I told to myself that you have to
to think about death and life and cancer, and not the other situation. But I was feeling like the woman in Africa with incision, and this is a big confusion to me, and only when I gradually dare to speak about that, by gradually 4th and 10th steps, I could overpass the situation and being in the healthy weight. Of course, I changed, I went to all meetings, and I did what I had done in the beginning. Был внутренний конфликт, было много злости на себя из-за вот этого рака, раковой операции. И пришлось прописать эти чувства по 4-му шагу, по 10-му шагу. И, в общем, все пришло в норму. Next question, Василики, do you eat in restaurants? Yes. And if you do you weigh your food in restaurants? No, I don't weigh the food in the restaurant, and at home I weigh not often. Only when I begin a new plan of eating, or only when I introduce a food I don't know. Маша, тебя не слышно. Так, простите. Значит, ответ про рестораны. В ресторанах Василики ест, еду свою в ресторане не взвешивает, и дома тоже, как правило, не взвешивает, только если начинает новый план питания или вводит какой-то продукт, который раньше не ела, тогда взвешивает. А в других случаях весами не пользуется. Василики, how do you do step 11 in the morning, in the afternoon, in the evening? How do you listen to God's will and how do you accept it? Every time in the evening before go to bed, and every time in the morning, and during the day, every time I had a beautiful moment. For instance, when I am in the sea, I always say thanks God for this sea, for this sun, for these trees, for everything beautiful. And but I think the more quiet and big contact for me is at night before going to bed, and when I have a question I cannot face by my own, many times in the morning I have the answer.
Так, 11-й шаг делаю каждое утро, каждый вечер. Также разговариваю с Богом, когда бываю на море, говорю слова благодарности за это море, за это солнце. Вот. И часто так бывает, что если вечером прошу какого-то ответа, то утром он приходит. The last question, Василики, do you feel dependent emotionally on circumstances and maybe your family? Can stress be the reason of your relapse? And can you accept yourself unconditionally? If I accept myself when I have bad circumstances in my family or when I am in relapse, this is the question. A question is, do you still have some episodes when you are emotional because of some circumstances in your life? Yes, thank you. I never eat beyond my time of eating, and I never eat foods I have in my list as red foods, foods to don't eat. But in some circumstances then I feel emotionally disturbed, I feel that I want to eat, and if this is my time of eating, sometimes I eat more fruits. If it is not, I have water or coffee. Так, я никогда не ем, если время не пришло, и также я не ем запрещенные продукты, те продукты, которые у меня в красном списке. Но если я голодная и пришло время есть, и если у меня тяжелые обстоятельства, иногда я ем чуть больше фруктов. А если время не пришло, то я просто пью воду или кофе. But I would to add, this is, I am in the 18th year, it was not always like that. Now I can be in a patisserie and have only coffee. In the beginning it was not the same. Now I can see the foods as I can see the candles or decorative things. In the beginning was not so easy, so in the beginning I had to pay more attention in places and circumstances. Но так было не всегда. Ранее в моем плане питания было сладкое, и мне приходилось уделять больше внимания плану. А сейчас план немного изменился, сладкого у меня в плане нет. Вот. The last question. Vasiliki, it's time for us to close the group, but we still have a question. Is it okay for you to stay with us after we close the meeting and to answer a bit more questions? I can stay 10 minutes more. Наташа, еще 10 минут Василики может остаться. Давайте тогда попозже закроем группу, дадим возможность Василике ответить на вопросы. Okay, Vasiliki, then the final question.
Does your plan of eating have a restriction with fruit? Do you eat all fruits, or do you not eat some particular fruits, for example, bananas? I eat all fruits, but and I eat all vegetables, and my only restrictions are to don't eat sugar, don't eat gluten, and don't eat foods with milk of cow. But I eat every kind of food. Doesn't mean that, for instance, for banana, I eat 3 foods per day. I don't eat 3 bananas. And I don't eat every day bananas. I eat sometimes peas. I don't eat every day vegetable, carb vegetable. It is I eat the Mediterranean way, like my family eats, and I prepare a meal for all the family. Other people eat something more than me. For instance, bread. I don't eat bread. Or I don't know, a dessert. But me, in the time of dessert, I eat a fruit. Так, ограничений по фруктам нету, ест все фрукты, все овощи. Значит, ограничение: Василики не ест сахар, не ест пшеницу и молоко, коровье молоко, но пьет другие виды молока. И сказала, что у нее средиземноморская диета, она готовит себе то же самое, что всей своей семье, но не ест хлеб и не ест десерты. Когда они едят десерт, она ест фрукты. У нас есть еще вопросы? Наверное, вопросов больше нет. Спасибо большое, Василики, за выступление, за ответы на наши вопросы, за ее опыт. Спасибо, Мария, тебе огромное за работу, служение Speaker Hunter, за перевод. Давайте тогда закрывать нашу группу. Василики, thank you so much for your speaking, for your experience, for sharing with us, and also for answering the questions. It was a pleasure to have you with us today. And thank you me so much. It was a big pleasure and a big honor to be with you. And I invite you, if you come to Thessaloniki, to come to our group and have a meeting together. Всем спасибо. Василики говорит, для нее это большое удовольствие и большая честь. Также приглашает всех желающих на домашнюю группу в Салоники, в Грецию. Вот, будут нам рады. Вот так. And also I would like to see you at the Region 9 Assembly this year in Rome, 23 to 26 October. И также с 23 по 26 октября пройдет собрание 9-го региона. В этом году они собираются в Риме. Вот, и очень ждут делегата от России. Вот так. Спасибо большое за приглашение, за теплые, добрые слова. Закрытие.
Василики, подожди, Наташка, вопрос. Василики, what language is the group in Thessaloniki? The group in Thessaloniki is in Greek, but when we have visitors, someone is near the visitor and translate. And we have a lady who speaks Russian, but she's not always in all groups. We have persons who translate in French, in English, and there is sometimes also in Deutsch, in German. Группа в Салониках проходит на греческом языке, но когда приезжают иностранцы, с иностранцем сидит кто-нибудь, кто ему на ушко переводит. Значит, у них есть женщина на группе, которая владеет русским, но она приходит не каждый раз, а вообще они могут перевести на французский, на английский и на немецкий. Вот так. Да, я закрываю группу. Закрытие. Согласно 7-й традиции, мы покрываем все свои расходы благодаря нашим добровольным пожертвованиям, которые не являются обязательными для членства в АП. Размер пожертвований каждый определяет для себя сам, исходя из положения своего сердца и своих возможностей. Информация по внесению 7-й традиции выложена в чате собрания. Отчет объявления. Есть ли у кого-либо объявления, касающиеся нашего сообщества? Желающие могут присоединиться к нашей заключительной молитве о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Возвращайтесь. Всем большое спасибо.